And we're live. Are we live yet? Yes, we're live now. Dada, let us gather আমি some নাম্বার guests. আমি হচ্ছে 6 আর 9 আজ করব রুবা ভাই কোয়েশ্চেন্স দেখছেন? না আমি দেখিনি ইচ্ছা করে। ওকে, ঠিক আছে। প্রথমে গ্রুপসে পোস্ট করি। এটা কোন ইউনাইটেড জার্সি? হচ্ছে শার্পেটটা। এটা কি ইন্ডিগো থেকে কিনছিস? না না না, এটা থাইল্যান্ড থেকে। ও এটা ওই যে ভাইদের সাথে যখন গেছি তখন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এত পুরান জার্সি পাওয়া যায় এখনো? পাইলাম তো। তারপর হচ্ছে 1 2, তারপর হচ্ছে আর কি জানি আরেকটা পোস্ট করতে হবে, হচ্ছে আমি ইয়াতে। আরে বাবা আজকে তো মাহাদি জার্মানি পড়ে আসছে। আর্মিটা কি খাও তুমি? চা খাই ভাই। ভাই এত দুধ দিয়ে? হ্যাঁ দিছে ভাই আজকে। ওমা, হ্যাঁ আমার দুধ দিয়ে কই ভালোই লাগে আসলে। গুঁড়া দুধ দেয় তো, আমি গুঁড়া দুধ খাই, শুধু খাই আমি। আমার ঘোড়া দুধ একেবারে ভালো লাগে না। কই I গেল? love গুঁড়া দুধ। আসতেছে আসতেছে, সবাই আসতেছে। আসো। শিকদার একজন আমাদের স্পেশাল গেস্ট যখন ঢুকবে তখন আর কি অ্যাকসেপ্ট করিস। I'll give you the আমি তো দেখতেই পারবো নিচে, সমস্যা নেই। তুই দেখতে পারলে হয়ে গেল। নো ওয়ারিস। তুই এমনি ইন্ট্রোডাকশন শুরু করে দে, আই গেস উই কুড ডু দ্যাট। We have 0 people watching, so তাহলে পিপল বানাইতে হবে। দুইজন আসুক and I will start. আচ্ছা আমি সব রেলেভেন্ট জায়গায় পোস্ট করে নিই। So like Farah gave me the idea. We have 2 people watching. বলতে বলতে yes, আমাকে ফারা বলতেছিল to go live on Facebook. এই তো লাবিব আফসার is here. Okay, ফেসবুক একটু শেডি হয়ে যায়। আমাদের ইয়া কোথায় আছে? That's fun. Facebook is surely fun, but তাও ফেসবুকের ভিউজ পাইতা বেশি। That's true, but ফেসবুকে যাইতে যাইতে তাড়াতাড়ি যে সামনে স্ক্রল করতে করতে দেখে ফেলতো মানুষ। Like, oh, what's going on? Why is Rubab Al Islam Sami over here? রুবাব আল ইসলাম সামিকে দেখার জন্য সবাই ওয়েট করতে ঢুকতো, আমাদেরকেও দেখতো। I should post this to the Pro Club community group. We have our special guest with us today from Real Radio. Right. These past few days, there's been a fake Radio Munna going around, and আমি আজকে আসছি to controversies যারা ছিল সব ঠিক করার জন্য. I'm the real representative, yes. The real representative of Radio Munna is here today. Okay. So with that being said, let us begin our press conference with Mr. Pinikun Nessa for the day. So thank you so much once again, Mr. Pinikun Nessa. Apniyo, much like our other captains, সবাই বলে যে like মানে you get no work done because like you're this underdog person, মানে কেউ মানে কখনো ট্যাকটিক্যালি চিন্তা টিন্তা করেন নাই কি করবেন, একেবারে নতুন ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে, বাট হু নোজ ইউ মাইট বি অলসো ওয়ার্কিং আন্ডার দ্য শ্যাডোজ, and ওর মাঝখান থেকে you gave us some time for this press conference and we wholeheartedly thank you for being with us over here for today. So without further ado, I am the representative today. আমার যেরকম আমাদের শিকি গুটিস লিমিটেডের একজন না দুইজন না তিনজন মানুষ আছে, ঠিক আছে, বাকি সব এরকম উইকলিক্স রেডিও মুন্নার মতন একজন একজন করে প্রতিদিন আসিরা, একই জার্সি পরে একই কাপড় চোপড় পরে বারবার আসিরা। I am a new representative of Shiki Gutis Limited, as real Radio Munna would say so. Sister concern of Shiki Gutis Limited. ঠিক আছে, we have with us WeekLeaks, Ajaira Akam Media, and finally we have with us the real Radio Munna. গতবার যে রেডিও মুন্নাটা ছিল, that was a fake, that was a fraud.
They That was are a the fake. ones reliable for the yellow journalism. Need I If I remind can say you? something, with a fake Yes, of JTC course. representative, he's gone into hiding. দাড়ি শেভ করে কোজে লুকায় গেছে. We can't find him anymore. I know, man. I've heard যে আজকে we've got some photo-based evidence Mhm. regarding these things. Apparently Labib Afsar যে আছে Wikileaks এর journalist, he has Mhm. gathered some photo evidence যেটা we will see later in this show. So, Right. without further ado, I guess we should start the question answer session for the day from Mr. Oh, let's first have an introduction from Pinigunesa of about how you're feeling after being the first captain amongst. আপনি তো surprise captain হিসেবে আসছেন. We were initially supposed to have three captains, three best friends, Dhruvo Bhai, Sadaf Bhai, and Sadnan Bhai, but you came in as the fourth member. So, what are you feeling about that? How do you feel to go up against them? So, An introduction. thanks for having me here. First of all, it's always great to be a surprise captain because we all know what happened the last time I was a surprise captain. So I hope Okay. um, there's a trend there. And um, regarding any sorts of tactical or any other sort of introduction, I think we should just rely on the question and answers. And I'd also like to address that, like here, Radio Munariel has mentioned that let's stay relevant to the SSWB and not get sucked into the journalism war Right. Right. because we don't know what people go through. People might there would be journalists and maybe you are the fake one. Who knows? Because real I think we should. workplace, it's very notorious for being Please finish. Finish. fake. Yes. Yes, and just because you wear white and you've established yourself before another club or another company doesn't mean you're the real one. I think in this auspicious event, this beautiful press conference, we shouldn't really point fingers at each other. We should refrain True. from such nasty remarks, and we should just That is keep exactly our what I said. heads. Sorry, what? Hmm. I think you should refrain from your remarks, basically. Take Nagula. If disappointing. That Please is carry on. exactly what I asked you not to do. Thank you. If we may Cut, start. cut. All right. So once again, let me explain how the question and answer rounds are gonna go. So we're gonna raise our hands, and Mr. Pinikunesa over here, he's going to যাকে select করবে সেই answerটা করবে. All right. So let's begin. Uh, I'll be taking questions. Okay. I'll go chronologically according to order of the screens. Weeklies, please. So, so my question for you is: you've been called the perfect utility player by Mutasin Saman Sadaf multiple times. However, our sources say that you absolutely hate playing in a defensive role, whereas most captains play you in that role. This leads to the speculation that you might not be as good as a forward you think. A claim boldly made by our fellow competitors, rumor mill Rohan, who said that. So, what will it be this time around? Make the team play via your philosophy, or where you play as a cam, or adjust your position according to the entire team's needs, since you're not a good enough forward. Hmm, good question. So, firstly, I'd like to say wherever I play, whichever position I will be playing in, it will still be playing in my philosophy. Even if I am a DM, the whole team's demeanor should be according to how I'd want the strategies and plans to be like. It's not that I do not like playing in defensive roles, but in the past I have given defensive like my preferred positions to others because they couldn't play in the defensive roles.
So, but I would much rather play in a more attacking role, more central role. However, with the fact that I am able to fill in like DM on RB, I have the luxury of picking more overlapping players. So let's say even if I miss out my ideal DM, I can always buy another cam and myself I can go and shift into the DM position and still not break the bank. Okay. Thank you. Thank you for replying. Yeah. Hope that answers your question. Yeah, Shiki is limited. Okay. In our time in the weekend brawl, we've all added one or two members to the group. You've added two marquee players, namely Rashad and Zarir. We speculate that both of the players will go for a high price. So, in that case, if you had to choose one of them, who would you pick and why? Who would I pick and why? Okay, so এখানে হচ্ছে দুটা কিন্তু completely different positions. One of them is playing up front and one of them is a fullback. Um, Number one, the positions, the attacking positions and both the defensive positions. For me personally, I don't have any must-haves. যে আমার বাজেটের মধ্যে থাকবে I'll buy that person, and আমার যদি কোনো একটা gaping hole থাকে in my team because of not acquiring a certain person, I'll go play in that position. It's as simple as that. It might be a diplomatic answer, but I won't break back for any specific person, and there's not a must have in my team. A follow up question regarding that, since the topic of Zarir is already there. Zarir Fayaz Alamgir has bluntly stated that you are a captain who crumbles under pressure. Because Hmm. in Weekend Brawl 2, when you were the captain, you lost just one match and then could not recover at all. This time around, you'll have to play for 4 weekends. Hmm. So, can it be said that if you lose in the first weekend, there is no coming back for you? Hmm. Yeah. It was a I don't dwell in the past and Batan Bhai. Video cast. Acha. Yeah, so I don't really dwell in the past, and I don't think you should keep one time events as a pattern. At least let it happen 3 times, and then we can take it into some serious, relevant pattern or trend. So I don't think, like, even I don't know that, like, personally, I think I'm a pretty calm and collected person, and I don't hold, like, I definitely get very irked if I lose, but nothing to lose composure over. Like, and in pro clubs, I think, like, it's all individual players coming and playing together. So একজনের যদি composure হারায় যায়, it might um, spread across. But overall, যদি I think সবার যদি একটা vibe ঠিক থাকে, if the team's whole energy is similar, then I don't think it'll happen like that. Thank you. So, Yeah. the next question. Yes. AKM, please. Over the course of 10 weeks of Weekend Brawl, who do you think has been the most consistent player but has gone unnoticed? But has gone unnoticed. Unnoticed. Yeah. Okay. আমি একটা defensive answer দিব আর একটা attacking answer, মানে not a defensive answer, একটা defensive pick আর একটা attacking pick. Actually, let me give you more. Let me give you a couple of names. So এখানে হচ্ছে there are a lot of good players who have, like, others have held a high expectation from them যে এত ভালো খেলবে, এত convert করবে. And honestly, their influence there was really high influence on the pitch. Maybe they didn't win because we have a
problem in our weekend brawls that most of the players or distinguished players come from the winning teams because obviously যখন যারা জিতে automatically feel হয় যে they must have done something right, so that's why their team won. And losing team kind of একটা মোরাল লুজ করে, এই জন্য ওরা নিজে থেকে কখনো আবার এনফোর্সও করে না, নো উই ওয়ার বেটার, আই প্লেড বেটার দেন ইউর ডিএম, দেন ওয়াই ডিড ইউ লুজ। সো এরকম একটা মেন্টালিটি ঢুকে সবার জন্য। সো এখানে the couple of players first I will name, they had high impact in the games but it didn't seem like it because they came from the losing teams. Number one, what number one in no specific order, একটা হচ্ছে Zari Faisal Only. As a cam, he's been playing immensely, tracking back important passes, important positioning, but he hasn't had the greatest track record in the weekend brawl. এই জন্য মনে হয় যে he hasn't played good, but he has played spectacularly. Another player is Shigdar. He's been super in defensive mid roles, and এসব roleগুলো goes unnoticed, which is why the unsung hero came in. Constant pressure to the attack and disrupting passes, এই জিনিসটা বোঝা যায় না because you take the ball and it goes away. So ওই small মোমেন্টের জন্য যে ওই প্লেয়ারটা কি পজিশনিং এর কি ডিসরাপশনটা করলো এটা বোঝা যায় না. These two players were amazing in the past 10 weekend brawls, but I think after weekend brawl Shigdar একটু crumble under pressure, and like a lot also took like there was a mental toll on him. Samir Mubin, crazy. Like I'd actually like to know about Samir Mubin's. He gets sold for like 20, 30, 50, 60 highest every weekend league, but he scores in every weekend league. Like as far as I remember, and he scores bangers. ও তিনটা weekend league he was even Samount's pick. So but why do you think that is? মানে ও consistently perform করার পরেও why do you think because he goes unnoticed? He comes every other week. He doesn't practice every day, so everybody kind of forgets what kind of a player he is. And he isn't a flashy player like Jholok is, right? So he's a very efficient player, and like a lot of people think that because he has this name of black magic and everything, সবাই মনে করে যে একটু খুব হ্যাঁ খুব wild card, but he's actually not a wild card. He's actually a very consistent, very useful player. So I think all captains tend to forget that, and every player tends to forget that because he never plays for it. All right. Unnoticed আরো কয়েকটা প্লেয়ার হচ্ছে Mansib Madi. Um, I think he also has spectacular positioning and spectacular, yeah. ওখানে বেশি খুব একটা elaborate করার দরকার নেই. And yeah, I think everybody else gets all the credit they deserve. Is there anybody else that I'm missing? Yeah, I actually think Rajo is a pretty unnoticed player a lot of times. Um, he makes mistakes a lot of times, but the moves that he like a lot of the goals, a lot of the comebacks that come from some of his very important plays or some like piercing throughs or piercing passes, like not the Rabonas or the sombreros, but the actual he has really good moments that goes unnoticed. Yeah. Okay, let's take a question from the audience first before going to the next media house. Labib Afsar Ahmed, reporter for WeekLeaks, has asked, who is the better Mahdi, AKM or Mansib? না এটা কখনোই অ্যান্সার করা যাবে না, they play in different positions, so So আমি মানসিবকে I've seen Mansib play in RAM as well. তো মানে even defensive positions. মাদিও দুইটাই খেলে. That is true. That is true. So you're saying AKM is the better Mahdi. Okay, noted. No, in Lamb I think AKM is better. In the defensive role I think Mansib is better.
Okay, so now we can take a question from uh, the Yeah, other media house. yeah, Yes, from the ready Real whenever Radio you are. Munna. Yeah. So you're just talking about Abdul Raja. So I have a question based on that. So Abdul Raja has transitioned from being a striker to a lamb to finally being a cam. He says he's upped his game and that his minimum bid should start with 500. Our inside man, Zain Farhan Sajjad, has been undercover for the past 18 years as Raja's best friend, don't tell him, and has finally come out with that information that Raja only thinks he is good, but is actually far from being what he thinks he is. However, Rohan's rumor mill has vouched for the fact that Abdul Raja has grown into an amazing cam. So good, in fact, that Rubab can only dream of being like Raja now. Are Okay. you going to take the risk of the controversial figure in your team, or is the cost of it too high? What are your thoughts on that? On Raju being a cam? Yeah. Just Are you going to buy him, or is that going to be a big risk for you? Minimum bid 500. Oh, minimum bid 500. And That's what he thinks. okay, that's what he thinks. Okay, so number one, এখানে কোনো minimum bid starters নাই. If I can buy Raju for $20, I'll buy him for $20. I will not inflate any prices here, and I don't think anyone's worth any price. Like a lot of the times, I'm sorry if Sam is watching, but a lot of the times Sam is gone for $700 and everything. But if সায়েমের প্রাইস যদি 120 পর্যন্ত আসে, why would I inflate that, right? আমি 120 দিয়ে কিনবো, right? Number one, this is, and I don't think কারো এর করে ভ্যালিউ পুট করে আগের থেকে একটা প্রিকনসিভ নোশনটা, it's not me. When I'm sorry, I'm gonna digress it too. When I play FIFA or when I play football or any sport, I do not care like who the opposition is, right? Like zero. So when that is the issue, তখন I feel like the best, like your true game comes out. And Right. every player that plays, um, their quality of gameplay, um, it's kind of also decided by who their opponents are and not just their own game, because they have that mentality. And I don't know if this mentality is good to not care who their opponents are, but because sometimes it helps you strategize and everything. So valuing players based on the future, what will, like, how much they'll cost because of the next weekend brawl or something. I don't like to keep put values on players. For Rajo specifically, I'll give my tactics openly because আমি সবসময় উনো খেলি, আমার সব যতগুলো নাম্বার কার্ডগুলো থাকে আমি উল্টায় রাখি যাতে সবাই দেখে, and I keep a couple of cards উল্টায় করে. So number 7 ও উল্টা থাকতে পারে, but it could be a draw 4. You never know. So এই ফিয়ারে মানুষ আমাকে পাওয়ার কার্ডস মারে না কখনো, বুঝছো? So আমি আমার tactics openly বলে দিই. For now, I'm aiming to be my own cam. হ্যাঁ, if Rajo plays, he has to play a winger or a striker or a center back. As simple as that. If he plays in my team, and I'm aware of how he doesn't like a lot of the things other people ask him to do, but buddy, I've that's what I do all the time. And এবার যদি তুমি আমার টিমে খেলো, if you have to play a center back, you play a center back. কোনো ইয়ে থাকবে না এখানে. Shots fired Interesting. right then and right But there. yeah, I'm Interesting not facts. Yeah. saying that he's not my pick, because কিন্তু আমি খেলাইলে আমি ওকে different position এ খেলাবো. Right. So we're gaining a lot of viewers as of Mhm. now. Aste aste badteche. All right, let's get into the more juicy questions. Yeah. So if anyone else has any Yeah, questions, আমি সবাই have to আবার go. yeah, shaky legs, shaky goodies. I'm sorry. Limited. Hey mister, get my name right. আমাদের media house অনেক অনেক বছর ধরে established. So anyway, Um, uh, my question for you is, the other three managers don't even count you as a threat. Mustabeen Bari had one thing to say
when we asked him about you. That is PFFFFT. What do you have to say to the other managers? Who do you think is the biggest threat, and who do you think will be the ultimate loser? Hmm. Number one, um, I don't know where you got that information from. I don't know if that's true or not. But Rohan's rumor mills. They never lie. okay. So for once, I know that every single team will play with a 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1 formation. Um, এখানে tactics এর উপর rarely anybody will deviate from what the players can offer, right? এখানে কেউ তলোয়ার ফরমেশন দিয়ে খেলবে না যে বলবে যে হ্যাঁ আমরা এই 4-2-3-1 পিয়ার্স করে চলে যাব, ইয়ে করে যাব। মোস্টলি কিন্তু হচ্ছে টিম কম্পোজিশনটা যে বিল্ড করবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিবডি নোজ হাউ দে উইল ক্লিক, অ্যান্ড ইট উইল বি মোস্টলি লাক। সো এখানে যতটুকুই বলি যে tactical mastermind, yeah, it'll boil down to how good your players click with each other, how much the opponents mess up, how much your opponents can't capitalize on your mess ups. এখন we've seen everybody mess up in weekend brawls, right? Um, Saman has messed up because of his delays. Turn back করতে গিয়ে ball হারায়, he scored goal, conceded goals. Sadnan has messed up in his defensive mid duties, even though he's fantastic. ওর মাঝখান দিয়ে প্লেয়ার ঢুকে গেছে। আমি হচ্ছে ডি বক্সের কাছে পাকনামি করতে গিয়ে বল হারায় গোল খেয়েছি। মুস্তাবিন হচ্ছে সোয়েটি করতে গিয়ে রেইনবোকে ধরা গেছে। এরকম করে এখন যা হচ্ছে এভরিবডি হ্যাজ মেসড আপ, অ্যান্ড এই মেস আপে এখন হচ্ছে যত হাই রিস্ক হাই রিটার্ন প্লেয়ার্স আছে না, they can do really well by clicking, but there are a lot of players ওখানের মধ্যে যারা মেস আপ করে গোল খাবে। যত বেশি রিস্কওয়ালা প্লেয়ার্সগুলো থাকবে, ওরাই হচ্ছে ওই টিমটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ফল করবে। আই ডোন্ট থিঙ্ক কমপ্লিটলি বেস একটা প্লেয়ার ওরকম করে, বিকজ যখন খেলা শুরু হয়ে যাবে না, ক্যাপ্টেনের ওরকম রোল আর থাকে না, রাইট? ক্যাপ্টেনের রোল ওরকম থাকে না, ইউ অল প্লে। ক্যাপ্টেন আর ম্যাক্স বলবে যে একটু পাস ছাড়ো, এ করো, বাট এরকম করে স্পেসিফিকলি কেউ ইয়ে হবে না। বাট আই থিঙ্ক লাকটা যদি ফেভার করে সবকিছু, আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি লাক ফেভার করবে এবার সাদমানকে। Why is that? Because do you think he's a tactical mastermind? মানে এটা কি অকশনের ক্ষেত্রে বলতেছেন লাক সবচেয়ে বেশি ইয়া করবে, নাকি in the sense যে ও মানে উইকেন্ড ব্রল আসলে জিততে পারে? Because like as previously stated, Mustabeenul Bari has very clearly said that he is probably the best auctioneer amongst all of you. However, he's not a great leader. এই কারণে উইকেন্ড ব্রল 4-এ সে এত ভালো একটা টিম পাইছিল যাদেরকে নিয়ে there was Shikdar, there was Nafis Alam, there was Shafi, so he got all of his targets, but they only merely won by goal difference. এত ভালো একটা টিম নিয়ে কেউ কখনো খালি গোল ডিফারেন্সে জিতে নেয়, অনেক বড় মার্জিনই জিতা উচিত ছিল। সো what makes you say যে সাদমান ভাই would still be a threat? Number one, on Mustabeen saying he would be the best auctioneer, um, I don't think একটা অকশনের উপর বেস করে you can judge others কে কিরকম auctioneer, but so আমি আমার থেকে কম্পেয়ার করে একটা জিনিস বলি যে I usually am the kind of player who loves underdogs, and a person who likes to win things with a handicap. And Sadnan হচ্ছে এসবে he doesn't give a shit. He knows who the fan favorite is. He knows কে numbers দেয়. He'll go for that person. He'll go for Jhalok. He'll go for Ibrat and everybody ওরকম করে, and he'll pile on the popular names and তারপর ওখান দিয়ে যাবে আর কি। However, other people will want to think outside the box. হ্যাঁ, আমি একটা ডিফেন্সিভ ক্লাস্টার বানাবো, এখান থেকে ওদের এরকম যতই স্ট্রং প্লেয়ার হোক, হঠাৎ করে এই ব্রেকে আমি গোল দিয়ে দিব।
আরেকজন মনে করবে যে হ্যাঁ আমার মানে সবাই নিজে একটা কাস্টম স্টাইল আনতে চাবে, বাট সাদমান isn't about that. He'll pile on the favor on his side, and that's why I think he'll have the most luck on his side as well, if that makes sense. Mhm. Interesting. Yeah. Okay. Yeah. I'll go with radio. Oh no, sorry, WikiLeaks. Yeah. So you already showed appreciation towards Zaire Fayaz Alamgir, talking about how good of a cam he is. So we have gotten a hold of a news from our trusted WikiLeaks reporter Asif Sajjad, who had an interview with you guys, saying that, and it is being reported that Mr. Rubab, has already agreed personal terms with Zarir. Rumor has it that when this picture was being taken, you were already envisioning your victory of the Super September Weekend Brawl. Would you like to comment something about this? All right. I don't know how you got your hands on that WeekLeaks, would you picture. just keep the picture up? There Could you you go. can you just keep the picture up? Yeah. Um, like, yeah, hands up to journalism. I don't know how you got your hands on that. That's a very personal picture. It's a very intimate party that we want to. Props to you for Our taking. reporters are everywhere. Your reporters are everywhere. Yeah, I think somebody just walked behind me to Age. He might have. Batan He Bhai, could, yes, our real he real could have been reporter. Yeah, he could have been part of Weekly as well. I'll keep that possible, a secret possible. for now. Okay, so personal terms with Zarify is all here. Once again, I've mentioned earlier that the only cam in Rubab's team is Rubab. So since Zarir has been playing exceptionally well in the cam area, it would be really unfair for me to buy him and play him in a position that he doesn't want to play in, because he was just 2 weekend brawls ago, he was quite upset that he didn't get to win. And now to play him in a position that is not his preferred gives him an easy scapegoat that we lost because I wasn't playing in my position or something along those lines. So, once again, I don't have any must haves in my team. He's still a very important player and a person whose philosophy aligns with my own. So I'll definitely bid for him. But is he a must-have? Like, no one is. Sorry. It's a pretty diplomatic answer, but we'll go with that. Okay. No personal terms have been agreed. Sorry. But what Okay. about the photo though? What were you guys discussing then? Oh no, Zaire and I go way back. Actually, if you take a look at some of the records, I actually taught him how to play FIFA. So this is one of the practice sessions where I was teaching him how to play FIFA. It's as simple as that. This is classic yellow page journalism. That's all I'll say. I'm absolutely not a journalist, and how dare you, sir, accuse me of something that I was there for, and you're just a journalist. How much do you get paid, huh? I What does don't that think matter? What does my making an act. financial Yeah, statement matter? What does it matter so much to you? How much I get paid? yeah, because stuff like this is above your You pay shouldn't grade. judge I people don't think based you on can. that. Too. I can. I'm a captain, and yeah, look at your screen. It's at the bottom, and look at my screen. It's at least 8 times the size. Now I've given you. Wait. Okay, Okay. I think we can move on to the next question. So Zaire Alamgir won't be on Rubab Al Islam's team. That we can be sure of. I didn't say that though. Ajay come media. No personal terms yet. Who's the better fullback, Rashad Rahman of the national team or Sam Sajid Haq, the superstar of Weekend Brawl? Hmm. Close. Very good question. Um.
So Rashad has a better has better attacking attributes, and Saim has better defensive attributes as a fullback. Who would I prefer in my team? Depends on the rest of my team, actually. I'm sorry for being so diplomatic. I don't want to hurt anybody's feelings, but um, Saim does an immensely great job at tracking back and not letting any through balls over him. But Rashad can very easily sweep the ball and turn it into an attack, like Thiago Alcantara does in the defensive mid role. So এখন যদি if I don't have good attackers in my team, I'll definitely pick Rashad. If my midfield is stacked, I'll take Saim. Yeah, That's a very good answer. Thank you so much. yeah. Thanks. Okay. Um, Real Radio Munna, please. Yes, thank you. So my question to you is, they call you the strafe dribbling king, but oftentimes in a fast-paced game, it's because of you that the game will slow down. Sadnan Shihab, in fact, has titled you, this trait of yours, as a formula for failure. What do you have to say about this? Hmm. Um, to be fair, for the past, I remember one day we were playing just normally Bata Bati Kore, and I had the ball at a counter attack at somewhere, and I strafe dribbled. And ওখানে কিন্তু I had plenty of space. I didn't have to dribble. Strafe dribbler main intention টাই তো হচ্ছে mostly for one on ones, like 1v1 খেলাগুলা, to make space for a through ball, right? So I strafe dribbled, and তখন somebody said something, আমি শুনি নেই, পার্টিতে এরর হচ্ছিল। তখন আমাকে আরেকজন বলে, ও শাফি ভাই বলছে রুবাব ভাই আপনি স্ট্রেপ ড্রিবল কইরেন না। তখন আমি লাইক, এ হোল্ড অন, সবাই তো এভরিবডি ইজ লাইক রুবাব ভাই স্ট্রেপ ড্রিবল এত জোস এন্ড এভরিথিং, কেন স্ট্রেপ ড্রিবল করবো না? Remainder of the game I didn't straight dribble, and the game did get much faster. And তখন থেকে I think till now I've only straight dribbled a handful of times, and I don't think you have seen me straight dribble often because I don't do that anymore. I only do that in 1v1 gameplays. But এখন I honestly try to play how memes Watford plays. Receive the ball and spread it সাথে সাথে এইটাই, that's what I do. I haven't straight dribbled in a while, but yeah, hope that answers your question. So in other words, I Sadnan have Shihab a, has gotten yeah, in, so in other words, Sadnan Shihab has gotten into your head. He's But made you this change your is game. this is not Sadnan Shihab. This was a comment by Shafi that I heard that Rubab bhai but apni straight dribble to koi na, that Yo, that stings. yeah, and আমিও like, করবো না। but honestly you're a reporter. You're a reporter. তুমি কোথা থেকে করবা? রেডিও হ্যাঁ, মুন্ডা রিয়েল? Sunday League, হ্যাঁ, I'm guessing. fictional. In my dreams, আমি dream-এও করবো না এটা, স্বপ্নেও করবো না এটা। Anyways, let's Yeah, proceed. yeah. Any other Okay, questions? so I think we can take one more question from the comments because অনেক গুলো জমে গেছে. Okay, let me bring this up. All right, Jholok has asked, do you think Rajyo bro is better player than Tamkin bro and Zaire bro in cam position? Okay, so Cam, once again, I haven't seen Rajo. So, since this pandemic started, Tamkin also, as far as I know, is a player who in the majority of times plays in Lamb. I think. yeah, Yeah. he started playing with He's us as Cam, and then he yeah. drifted wide. Okay. So number one, so I started. I played FIFA divisions for a long time, but pro clubs. So I started after the pandemic. But just before pro club started, I started playing 1v1 against Farhan Isham Shikdar. Almost every day we used to play 1v1s, and
even though they were competitive games, খেলার কোয়ালিটিটা কিন্তু একটু মিডিওকার ছিল, but we didn't know that. তারপর one day ফারহান ইসমাম শিকদার made me rage quit, and ঠিক ওইটার পর thanks bro. ওইটার পর I played Rajo and he handed me my ass. um এত বাজেভাবে হারাইলো ওর 1v1 স্টাইলে যে passing and যে ড্রিবলিংটা করে, like even when he did it back then, if he can play the same game like as an individual player in pro clubs, I think he's one of the best pro clubs player, like period, any of the 40 people who signed up, because he's very a tomar right stick gifted, and or immediate next player passing অনেক ভালো when he plays 1v1. If he can take that philosophy and play that in pro clubs, I think he's unstoppable. As for a better cam than Zarir and Tamkin, at the moment, no, because he hasn't been playing like that. He did say that he's been practicing. If he can bring that game now, I think he'd be by far in the winning team, like assisting like crazy. But Yep, between Zarir and Tamkin, then who's the better, cam player? better cam. আমি Yeah. তো জারিরের খেলা ক্যামে দেখি নাই. I've always seen him play as a Acha, between just Zarir and Tamkin as play in forward. depending on the times, like my chemistry with Zarir, I'd pick Zarir. Tamkin, obviously, again, one of the best out there, but for me, it's Zarir. Okay. Oh, we have a lot of viewers right now. Okay, so I think it's time for another question from the media house. Okay, if anyone has any questions. Oh shit, sorry, I wasn't looking at the screen. Okay. Weeks. All right. So if you play as a DM, you always need a passive DM partner with you because you have tendencies to go forward. You claimed multiple times that your competitor rivals, Mr. Sadaf, in this case was your favorite. However, he is one of the captains now, and so you can't get him. In this case, who do you think will be your optimum DM partner? Hmm, very good question. It actually a fantastic question. Number one, আমার মনে হয় I'll also go one step forward and then answer another question. Um, TM গেমটা অনেক লাইক অনেক ক্রুশাল একটা গেম. থ্যাঙ্কস জারির ফর শোয়িং আস তোমার বাসার সামনের দিকটা. um, তোমার ওকে distracting অনেক. He just turned into a brick wall. আচ্ছা uh, Talent, bro, talent. ওটা অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম when I'm in DM. um, so যখন Oh, সাদাফের okay. Bro, actually, you were this a living space. for my own teammates. um, সাদাফের একটা ডাউনফল হবে যে he plays very conservative and he plays with the backline, right? So if he sees this, ও আমার উপর অনেক চেত দেয় because ও আমাকে একবার অনেক কয়েকটা রিমার্ক খোটা দিয়েছে, because হ্যাঁ আমি তো ট্যাকল করি না, ইয়ে করি না, এসব বলে আর কি. বাট আমার অবজারভেশনে he plays along just adjacent to the center back line because he doesn't want to let anybody pass behind him. এখন I like that because I'm an aggressive DM, but there's a problem with aggressive DMs. যেটা আমি অনেক পার্সোনালি হেট করি, তারা হচ্ছে ক্যাম্প পজিশন ওভারল্যাপ করে ক্যাম্প থেকেও আগায় চলে যায়. একটা লাইক there should be একটা rule of thumb. You at max go parallel to the camp unless your striker fell back
and ball recover করে counter you can go through a player just specific to a play এটা ছাড়া you cannot go past your cam এটা হচ্ছে একেবারে সলিড কথা অনেকে দেখবা যে এই রুলটা ব্রেক করে and if somebody has to play alongside সাদাফ সাদাফের এত লাইন পিছায় খেলে ওকে কম্পেনসেট করার জন্য there has to be a DM যে you know negates or balances it out এটা হচ্ছে এই জন্য আমি বলি সাদাফের সাথে আমার মানাইতো আর কি অ্যাজ ডিএম পার্টনার্স আমার সাথে যদি কারো ডিএম খেলতে হয় আই 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 ক্যান প্লে কনজারভেটিভ বিকজ আমার দুইটা প্লেয়ার কার্ড আছে একটা হচ্ছে অনেক মোটা চাচা আর একটা হচ্ছে অনেক চিকনা চাচা তো হ্যাঁ সো Bro. 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 Is this the food that you'd be getting after the interview? এটা কি পেইড স্পন্সরশিপ নাকি ভাই? I think you got a bribe. আমেরিকান বার্গার। সো গাইজ রুবাব ভাই যেটা মানে আই থিঙ্ক যেটা বলতে যাচ্ছে ইজ দ্যাট ওনার টিম হয় যদি ইফ ইউ উইন দ্য উইকেন্ড ব্রল তাহলে ওনার পুরো টিমকে যেই ফাইনাল টিমটা হবে ওই পুরো টিমকে উনি আমেরিকান বার্গারে ট্রিট দিচ্ছে সো বেটার উইন দ্যাট টিম আর সাদনান ভাই বাই দ্য ওয়ে সাদনান ভাই গত উইকে বলছিল রিয়েলমি 6 দিবে ওনার টিম যদি সবগুলো জিতে তাহলে রিয়েলমি 6 দিবে আর রুবাব ভাই হচ্ছে আমেরিকান বার্গারে ট্রিট দিবে সাদাফ ভাই এখনো কিছু বলে নাই ধ্রুব ভাই বলছে যে উনি যে টোব্যাকো কোম্পানিতে কাজ করে ওখান থেকে আর কি ভেরি লুক্রেটিভ ফর সায়েন্স সাজিদ হক ওকে ম্যাম আই এম রিয়েলি সরি your DM partner ideal DM partner ডিএম খেলে কি এটাই তো হচ্ছে আমার কোশ্চেনটা একটু আচ্ছা আই থিংক I'd like Ishmam. He's not playing. But he's not playing. He's not playing. Name is not playing. But you didn't say এবারের থেকে এবার যারা খেলতেছে ওদের মধ্যে আচ্ছা Why do you want something you can't have? সো এবারের ডিএম দের মধ্যে আছে কি আরে সাদ ভাই আরে সাদ ভাই সাদ ভাই so there's who is there there's Ibrat right there's good choice oh no I'm counting I'm trying to think KK DMs actually Ibrat Labib Taha bhai Zahin bhai Shiki bhai oh that is definitely Shiki like easiest answer yeah okay I think we can move to a question from the comments once again before a question from the media houses okay sure এটা রুবাব আল স্পিনিকে মেসেজেস উঠাইছে as you can see পিনিকে মেসেজেস এরকম করলো that's just for the view guys that's just for the view রুবাব ভাই খালি পিনিকে মেসেজেস সিট থেকে উঠছে ওনার বাইসেপস এন্ড ট্রাইসেপস দেখানোর জন্য আসার সময় as you can notice এমনে করে আসছে এমনে করে arms নাই bro দেখা ফেলেন কি আছে আরে নাইস ট্র্যাপস I'm sure এইখানে আমাদের 9 আর 11 ভিউয়ার্স এর মধ্যে জাম্প আপ এন্ড ডাউন করতেছে আপনি just if you just show your arms I'm not sure কত 11 এ স্টিক করবে 11 এ স্টিক করে 11000 over 9000 হয়ে যাবে next question all right next question okay I think Labib Afsar Ahmed WeekLeaks এর যে reporter he has a good question imagine you have more credits than the other captains and the best attacker and defender is still left to buy so who will you go for you are already satisfied with your current players as you see my house always comes up with the best questions over here so hey rumor mill Rohan is the best he was the one to have balls to say Sadnan bhai ke je upore ki balta kheltechen sorry I have to interrupt we can beg to differ but Ron's normal yes okay so back to the question yeah so I'd definitely go with the best defender usually weekend brawls mistakes অনেক capitalize করা হয় and forward mistake করলে সমস্যা হয় না like
The consequences aren't as high, but defense এটা আরো অনেক বেশি. So I'd definitely go for the best defender at least. Okay, good answer. Media houses, do you have any questions? Akama Media. Sorry. Vatan bhai. I'll go with Radio Munna. I was just saying hi to Bottom Bhai, but okay. So my question is, it's a very simple one, but it's very important as well. What is your dream team for the weekend brawl? Dream team. Dream কত team. আছে? Suppose you have an unlimited budget, you have no worries at all. You can make your dream team. What would that consist of? কত আছে? Like 10. 10, yeah. 10, 8. 10, 8, anything you want. Include 11 as well and Kaepernick as your GK. Why not 12? Referee as well. I'm sure some Just Barca like fans, some Barcelona, real okay? fans would definitely pick up the point of Barca and stuff. ইউনাইটেড Banter. জানি এবার কয়টা পেনাল্টিস পাইলো? Hey. তাও তো কিছু জিতি নেই। আচ্ছা, so That's I'll just start so from the sad. back. Yeah. I'll start from the back. I'll play Saim as a left back. I'll make shift and put Rashad as a right back. আমার এই দুটো হচ্ছে উইং ব্যাক হবে। রোহানকে আমি বলতাম, বাট রোহান প্রায় ভুলে যায় ট্র্যাক ব্যাক, মানে টু গো উইথ দ্য প্লেয়ার। এটা আমার বারবার বলতে হয়, রোহান যাইতে থাকো, আমি কাটে থাকবো, তুমি পিছিয়ে যাও। বাট আই ফিল লাইক সায়েম আর রাশাদকে এই জিনিসটা কখনোই বলতে হবে না, বিকজ দে অলওয়েজ প্লে দ্যাট রোল, একটু সিজন ওরা। At center backs, I center backs pick করতে হবে। Center backs অনেক পরে নেই ওদেরকে। Fine, no worries. আচ্ছা, I'm not including myself in this team. Just saying. So for my two DMs, I pick Shikdar and I pick Zarir as my DMs. Or দুইজন। Good options. What would you say? Yeah. Radio Munna Real. I think Okay. that's a very justified choice, if I may add, because he has seen those two players' chemistry actually. The And I 50 think the 50 pass goal. Need I the 50 remind pass you? goal, the legendary 50 50 passes pass goal, goal. and I'm sure Yeah. most of you know about that by now. And it Yeah. was something to behold, to be honest. As a reporter, I was wowed. Me It felt like I too, was me on too. the pitch. Absolutely. It felt like I was giving the Absolutely. passes. It was so beautiful. Absolutely. Keeping that chemistry in mind, I think it's a very wise choice. Okay. Moving on. So DM from at DMs. Cam, I'd honestly, actually, I'm going to include myself. At Cam, I would play myself. At Lamb, at Lamb, I'd play Tamkin. অথবা because I know that যখন অনেকগুলো প্লেয়ার একসাথে তিরিং বিরিং করে তখন একটু ঝামেলা হয়, লাইক ইট মানে মোর ডিসকর্ড দেন এনিথিং। সো ধরো এখানে হচ্ছে শিকদারও তিরিং বিরিং করে, আমিও অনেক তিরিং বিরিং করে খেলি, জারির মানে একটু লিনিয়ারলি তিরিং বিরিং করে বাট নট এজ মাচ। সো আর এই তামকিনও ফাটে তিরিং বিরিং করে। এখন ল্যামের মধ্যে স্টেবিলিটি আনার জন্য আই মাইট টেক এ ডিফারেন্ট প্লেয়ার লাইক মাহদি, বাট গিভেন দ্যাট হারমোনিটা থাকে তাহলে আমি আই পিক তামকিন। ক্যাম আমার নিজেকে র্যামের মধ্যে উইঙ্গার্স জিনিসটা হচ্ছে it's a very weird role to pick. I don't know, not সবাই consistently ভালো খেলে না উইঙ্গারে, but based on current improvements, I think আমি র্যামে ইয়াকে খেলাবো, নরিদ। I was gonna say Yeah, So or Namta. he's really good, he's playing really mature, কোনো আজেরা ট্রিক্স টিক্স করে না, দিয়ে দেয়, he's settling well. And as striker, I think I'd pick technical striker though. I think I'd pick Mubin. He always converts. Okay. So moving over Jholok, right? Okay, that's interesting. Yeah. Because at the end of the day, the philosophy আমার dream team strikers don't have to fall back. Strikers don't have to do a lot of hard work.
But if you will remember from the past weekend brawls, like Mubin has this huge tendency of falling back ekdom CB porjonto. He scores goals. I don't know how ওই যে black magic ball and everything, but মানে of course if you can impart your leadership on him and just ওনাকে Yeah, বলো exactly. যে stay forward, I think he'd be a really good striker as well. Like Yeah, exactly. ঝলক Why? লেভেলই হতে পারবে। Because ওর সাথে যখন আমি যে উইকেন্ড লিগে খেলেছি, he didn't fall একবারও, and he has ও অনেক ভালো ফরওয়ার্ড প্রেসার দিতে পারে, ক্রেজি ভালো ফরওয়ার্ড প্রেসার দিতে পারে। He can win balls from really tall defenders, যেটা দরকার for a team like this will be only feeding him. So ও যদি সামনে থেকে ফরওয়ার্ড প্রেসার দিয়ে বল নিতে পারে, that's the kind of striker I want আর কি। ঝলক ফ্যান্টাস্টিক, অনেক সুপার একটা স্ট্রাইকার, বাট ওর খেলাটা হচ্ছে আমার কাছে লাগে হচ্ছে কোন টিমে জানি খেলতো, লিওনে, বেনজিমা। হ্যাঁ Yep. হ্যাঁ হ্যাঁ, বেনজেমা খেলতো হ্যাঁ। he's the Benzema from Lyon. He would be Okay. fantastic in spear hitting and মানে একটা টিমকে পুল করে নিয়ে আসা, বাট ফুললি স্ট্যাক টিমের মধ্যে ওর রেঞ্জ অফ ডিউটিস কিন্তু অনেক কমে আসবে, এরকম করে শ্রিঙ্ক হতে থাকবে, বুঝছো? সো একেবারে ক্লিনিক্যাল পায়ে শুট করে দিবে, একবারে করে দিবে, ওই স্ট্রাইকারটা আমার দরকার আর কি মাই টিম, দেখেন মাই ড্রিম। So I think we have time for only one more question from the media house. So who'd like, if anyone would like to ask a question? Yeah. Sure, Akam Media. All right. So, which one player do you think you will not be able to buy now in the auction, but you will save up credits for him and buy him later in the transfer window? Nafis. Interesting. So you are going to wreak havoc on everyone eventually. Because marquee players ke first option e kina, it'll take a toll on the rest of your team. Budget. So let's see if, because now that we do have transfer systems of settling personal terms and then approach, I think I'm too persuasive actually. I can steal someone from another team. Okay. So, with that being said, I think we can conclude today's session right over here. We've had a very fruitful session, guys. Thank you so much for joining in. The comments were amazing. To end off, I'd just like to আমাদের যেহেতু পুরো কমিউনিটিটা দেখতেছে। Oh, Zaire has one last question. Can we have one last question, Mr. Pinikun? I have, You have time? if it's possible, Yeah. I have one small Mr. informal question. Okay. Yeah. It's not about the SSWB, but it is about football. Okay. What are your thoughts on Bayern 8, Barcelona 2? আমি honestly মনে করছি যে সেকেন্ড হাফ যখন স্টার্ট হবে and Suarez scored, I thought এটা comeback হবে। Okay. Up or down? আর you can just look at his face and তাইলে বুঝা যায় যে লোকটা কেমন ফিল করতেছে। Yeah, that's all. Happens. Not a good day for Barcelona fans. All right. So as I was saying, আজকে we had a very fruitful session. I'd just like to say some words since আমাদের অডিয়েন্স এখন মানে অনেকজনই আছেন, সবাই দেখতেছে। So transfer policy-টা নিয়ে a lot of people already have asked যে আসলে ট্রান্সফারটা কিভাবে হবে, কিরকম হবে। আমি খুব জিস্টের মধ্যে আজকেই we have come up with something new and we think this is going to be very exciting. I'll probably মানে আমরা একটা নতুন ড্রাফট করব, ড্রাফটের মধ্যে মানে ড্রাফট বলতে একটা নতুন ডক ফাইল করব যেটার মধ্যে সুপার সেপ্টেম্বর উইকেন্ড ব্রলের সব রুলস এন্ড এভরিথিং লেখা থাকবে। সো আমি ট্রান্সফারটা বলি তোমাদেরকে। ট্রান্সফারটা তিন ভাবে হয়। সো ফার্স্ট যে 40 প্লেয়ার্স আছে তারা তো অলরেডি ড্রাফটেড হয়ে যাচ্ছে টু এভরিওয়ানস টিম, 10 প্লেয়ার্স ফর ইচ টিম, রাইট? সো এখন যদি এই প্লেয়ার লিস্টের বাইরে কোনো ওয়েটিং লিস্টে প্লেয়ার থাকে, অর লেটস সে আমরা যদি 36 প্লেয়ার নিয়ে শুরু করি, অ্যান্ড 36 প্লেয়ারের মধ্যে যদি মানে সবার ভিতরে ডিভাইডেড হয়ে যায়,
তাহলে we're going to মানে বাকি যে প্লেয়ার গুলো থাকবে এটা ওয়েট লিস্টেড প্লেয়ার থাকবে, এন্ড এই ওয়েট লিস্ট প্লেয়ারদের মধ্যে থেকেই ইউ ক্যান মানে ট্রান্সফার করার সময় আইদার বার্টার সিস্টেমে একজন নিতে পারবে, অর ইউ ক্যান পার্মানেন্টলি চেঞ্জ ওয়ান প্লেয়ার ফ্রম ইয়োর স্কোয়াড, ফ্রম দ্য মানে ওয়েট স্কোয়াড থেকে নিয়ে তোমার স্কোয়াডের মধ্যে থেকে পার্মানেন্টলি চেঞ্জ করে দিতে পারবা। দিস ওয়াজ আগেরটা ছিল, এন্ড নতুন যে রুলটা হচ্ছে দ্যাট ইজ গোইং টু বি ইভেন মোর ফান বিকজ আই জাস্ট গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। সো ফর ইনস্টেন্স রুবাব ভাই এন্ড সাদমান ভাই এর কাছে প্লেয়ার্স আছে, রাইট? এন্ড আমরা প্লেয়ার যেই একটা ট্রান্সফার করাবো ইন থ্রি ওয়েজ। একটা হচ্ছে ফার্স্টলি ইউল হ্যাভ টু agree to personal terms. Secondly, you'll have to মানে agree to personal terms, তারপরে হচ্ছে buyout clause ট্রিগার করতে হবে, and thirdly আরেকটা প্লেয়ার দিতে হবে। all of these যেরকম মানে যেসব রুলস গুলো আছে, I'm going to explain all of this in the draft, but rest assured it's going to be a super season. There's going to be a lot of rumors going on, there's going to be a lot of underhanded deals যেগুলা হওয়ার সব হবে। it's more, we're going to try to make it more or less like মানে একদম রিয়েল লাইফে যেরকম হয় না যে লেটস সে রুবাব আল ইসলাম সামি ওভার হিয়ার ইজ পেপ গুয়ার্ডিওলা, এন্ড ও হচ্ছে মেসিকে চাচ্ছে তার টিমে, সো হিল জাস্ট মানে মেসি এখন doesn't want to play in Barcelona, he'll just call Messi up and he'll just say যে Messi in this case let's say Zari, just call him up and just say যে bro তুমি আচ্ছা সাউথ আফ্রিকার টিমে আসো, but you know how would you like to play in my team because first weekend লিগে তো তুমি হারছো টারছো, second weekend লিগে come on my team, we're gonna win it big, ঠিক আছে? and if Zarir agrees, জারিরকে উনি একটা জারিরকে যত টাকা দিয়ে অকশনে কিনা হয়েছিল তত ক্রেডিটস দিয়ে হি ক্যান বাই জারির ফ্রম দি আদার টিম। ইফ পার্সোনাল টার্মস এগ্রি করে, বায়ার ক্লজ ট্রিগার করে, তখন দি আদার টিম ক্যাপ্টেন সাদনান ভাই উইল হ্যাভ টু হ্যান্ড ওভার জারির টু রুবাব ভাই। সো এরকম করি প্রতি ম্যাচে, জাস্ট লাইক ফিফা আলটিমেট টিম, দ্য উইনিং টিম ইজ গোইং টু গেট সাম ক্রেডিটস, যদি জিতে ড্র করলেও ক্রেডিটস পাবে, হারলেও ক্রেডিটস পাবে, বাট হারার ক্রেডিটসটা খুব কম হবে। প্রত্যেক গোল স্কোর করার জন্য ক্রেডিটস পাবে। তোমার টিম থেকে যদি গোল্ডেন ওয়াল, গোল্ডেন বল, আনসাং হিরো থাকে, তাইলেও তোমরা মানে আরো ক্রেডিটস পাবা। সো আলটিমেটলি এই ক্রেডিটস গুলো তুমি ইমিডিয়েটলি স্পেন্ড করতে পারো, অথবা তুমি হচ্ছে জমায় জমায় লাইক আকাইমা মিডিয়া যেটা জিজ্ঞেস করলো যে পরে জমায় রেখে কারোর জন্য ইউজ করতে চান নাকি। সো ভাইয়া যে বললো নাফিস, ইটস the idea is kind of like যে ভাইয়া নাফিস let's say goes for 800 ক্রেডিট, 800 ক্রেডিট তো সবার কাছে ইনিশিয়ালি নাই, সো উনি খেলে খেলে জিতে জিতে এন্ড কোনো ক্রেডিট না ওয়েস্ট করে উনি 800 ক্রেডিট পর্যন্ত গেল। সো অন দ্য ফাইনাল উইক he can actually call Nafis up and say যে bro I'm almost gonna win, আমি তো দেখো আমার মোমেন্টাম আছে, I'm gonna win this, so why don't you come and play for my team? and তখন সে জাস্ট বায়ার ক্লজটা ট্রিগার করলো 800 ক্রেডিট দিয়ে, and ওই জমানো টাকা দিয়ে he gets নাফিস আলম entirely, and নাফিসকে নিয়ে ফাইনালি সে উইকেন্ড বলটা জিতে গেল, সুপার সেপ্টেম্বর উইকেন্ড বল। সো এরকম এখন জিস্টে বলতেছি দেখে প্রবাবলি অনেক কিছুই ডাজন্ট মেক সেন্স। ড্রাফটের ফাইলটার মধ্যে সবকিছু বলে দিব, প্লাস উইল ট্রাই টু মেক আ ভিডিও ওভার দিস as well explaining the entire transfer window because it does sound complicated but everything is on in their places. So with that being said, tomorrow we start our auction. Kalker jono we are making like FUT cards for everyone. One small request, যদি সবাই পারো তোমরা তোমাদের প্রো প্লেয়ারের স্ট্যাটটা একটু দিও, ইফ পসিবল, না হলেও কোনো সমস্যা নাই, আমরা তোমাদের স্ট্যাটস দিয়ে বানায় ফেলতেছি কার্ডস। কালকে we should have a fantastic auction. We'll start from 10 p.m. tomorrow. See you then. Thank you so Oh much. no, wait, hold on, hold on, Yeah, hold yeah, on. yeah, I'd sure, just sure, sure. like to add some ending notes. So I did tell you guys that I play Uno with my cards open. But এখানে হচ্ছে this is one of the reasons হচ্ছে the hidden cards are for deception. এটা হচ্ছে দেখে মনে হয় যেন দেখা দিচ্ছে but this is deception. So the people I haven't mentioned, players I haven't thought were mention worthy, were actually not mention worthy. It's just that my tactics might be different and I don't want to throw it off, or maybe it won't. And just for in case কোনো একটা, because journalism is dirty, blood sucking. I আমার মাত্র লাইফ টাইম একটা ইয়ে আসছে, নিউজ আসছে, আমার এখান থেকে হেডফোন দিয়ে শুনলাম আর কি। I actually do think Nafis Alam is good enough for my team.
It's just that I think it would be a better. He would be better as a buyback because then I'd replace somebody that who I won't need. Then I will have two of equal caliber players in my team. All right, Mr. Rubab Al Islam Sami. Thank you for your answer, Pinikunnesa. Thank you for your time once again, Mr. Pinikunnesa. We'll leave you to your shenanigans of making the team and underdog হয়ে কিভাবে জিততে হয়. No one knows that better than you. একবার AKM Mahathir teamও you took over from nowhere and just won the weekend brawls. So এরকমও record আছে. Let's hope we have a fantastic auction tomorrow. I hope সবাই সবার ম্যাচ এই রাশাদ ভাই যে টুর্নামেন্টটা ছাড়ছে সব টুর্নামেন্টের ম্যাচটা শেষ করে I really hope যে সবাই একসাথে জয়েন করতে পারে. With that being said, let's end it over here. Thank you everyone. Goodbye. Bye.